দেশ বিদেশ, জাতীয় আন্তর্জাতিক, রাজনীতি থেকে খেলা, শিক্ষা থেকে সংস্কৃতি, সব খবর পেতে চোখ রাখুন শুধুমাত্র নিউজ প্রাইমে। আমরা সত্যি লুকোই না, আমরা সত্যি দেখাই। সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল ফর ফার্দার আপডেটস। নমস্কার, নিউজ প্রাইমে আপনাদের স্বাগত। আমি সঞ্জয় রয়েছি আপনাদের সাথে। এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি এক কনক্লেভে, যার আয়োজন করেছে মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি। কি সেই আলোচনা সভা? না, গ্লোবাল আনসার্টিনিটিস ইন ইন্ডিয়ান মার্কেট, অর্থাৎ বিশ্ব বাজারের যে অনিশ্চয়তা, ভারতীয় বাজারে তার প্রভাব। এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে যিনি রয়েছেন, তিনি ফোর্বস পত্রিকা অনুযায়ী এশিয়ার মোস্ট ইনফ্লুয়েন্সিয়াল 25 জন মহিলার মধ্যে একজন, লক্ষ্মী আয়ার, যিনি বাজাজ অল্টসের গ্রুপ প্রেসিডেন্ট এবং সিইও। কথা বলে নেব তার সাথে। ম্যাডাম, ফার্স্ট অফ অল, ইউ আর কর্ডিয়ালি ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল নিউজ প্রাইম। Thank you so much. ম্যাডাম, being a most influential woman among 25 most influential women according to Forbes in 2022, how do you see that global uncertainties in Indian market after the recent tariff war? So two parts to it. One is that there is a lot of volatility happening on account of the global events और उसमें सबसे जो अहम चीज़ है that is the Trump tariff. और इसमें दो चीज़ें हैं because there is export and import dependency between India and the US. हमको ये देखना है कि near term और long term में क्या impact रहेगा, and I think near term market has taken it more seriously because every industry जो है अपना impact देख रहा है कि what will be in it for you. अगर आप ओवरऑल इम्पैक्ट देखोगे, अगर BSE 500 जैसे कंपनीज का एग्जांपल देख के करोगे, सो द टैरिफ रिलेटेड सेक्टर्स की अगर हम तुलना करें तो दैट इज ओनली अंडर 5%. तो सेंटिमेंट वाइज थोड़ा हिट हुआ है, नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज देर इज अ ट्रेड डिपेंडेंसी बिटवीन इंडिया एंड द US. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा ये मानना है कि अर्निंग्स विल टेक सेंटर स्टेज और इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है दैट रिमेन्स वेरी इंटैक्ट, क्योंकि इंडिया में ना ब्याज दरें घटती जा रही है और महंगाई भी कम है. So given both of that, I think near term में थोड़ा बहुत challenge रहेगा, but from a medium to long term perspective, जैसे जैसे growth will start gaining momentum because of corporate earnings growth, we should be okay. Ma'am, nicely you said, but is it that the export will get hurted due to Trump tariff? So as I mentioned to you, if you look at the total BSE 500 companies, the sectors which will get impacted is less than 5% overall at the pot level. So therefore, sentimental impact definitely is high. And we also need to keep in mind that the rupee has been depreciating. So when the rupee depreciates, it is positive for exporters from India. So that is another positive thing. So when you are getting venom, you are getting anti-venom. So dot ka antidote ho raha hai. So that is another positive spiel if I look at this entire thing. And third important thing is if you look at the GST rationalization. So if you see that also, that is going to pump prime the consumption story in India. So all that makes us believe as practitioners of market that all of this pain that we are witnessing is going to be more near term, for which we have to be obviously preparing for. But हम क्या नींद खो देंगे इसके लेकर? Probably unlikely. I'm coming to your point. Yeah. Very recently, Government of India has reformed the GST rates from 5, 12, 18, 28 to 5 and 18. So how do you see the impact of these GST reformation in Indian market? So as I mentioned, it is a direct, extra cash available at the hands of the Indian household. Estimates are suggesting anywhere between 1.5 to 2 lakh crores of consumption demand or consumption boost that can come into the Indian households. And as and it is just announced, so we will see more impact, more and more companies assessing their drawing board, assessing what impact, and then they will declare how much of this will be available to the end consumer. That will give you the much needed fillip that we were talking about, जो हम बोल रहे हैं, जो tailwind की जो जरूरत है, because globally if there are headwinds, if domestically if you are able to give a hinge or a support or a catalyst, so I think these reforms come as the much needed catalyst to give a consumption fillip, and I think that's exactly what the government has done.
But madam, now my question is the at bottom level people will get the benefit of this tax reformation? Because as a CEO of a company which is the milestone of Indian financial market, Bajan FinServ, the regulatory board is needed to protect the people getting the benefit, but there is no regulatory board regarding GST controlation, and the companies which uh, they are practiced to get ITC, but after reformation they will lose the ITC. How can they manage their profit and serving the benefit to the bottom level people? See, I would say, as I mentioned to you, every corporate at this point in time, as we speak, will be doing their drawing board mathematics. It has been barely 24 hours since we've seen the announcement of these, seen these announcements. So it is highly probable that you will start seeing announcements coming. अभी 22 तारीख से तो इसको implement करना है. So you will start seeing on the balance how the corporates are going to actually make this rectify. But अगर आप देखोगे from a market perspective, and we are practitioners of the market, अगर आप market के हिसाब से देखोगे तो there are enough and more expectation that this will give the consumption sector a big boost, चाहे वो consumer durable की अगर आप बात करें, FMCG sector की अगर आप बात करें, and overall with giving a slight fillip to companies which are doing financing to all of these sectors. I think all of that, the उसका जो ripple effect है, हमको लगता है it is going to be a positive thing. The devil lies in the details, so अपने को वेट करके देखना पड़ेगा how this will actually be fructified by individual companies in their respective domains. So the benefit of tax reformation, their purchase will be increased. And as a CEO, do you think that Bajaj FinServ will serve people more, much more than past, as because of tax reformation, because purchasing power of the people will get increased? See, I head the alternates business, which is largely into investment management. But as I said, as a practitioner, as a market observer, when I'm tracking overall, I don't think Bajaj Finserv will be any different in terms of assessing the market developments, trying to see how best it will be suiting the end consumer requirements. Because ultimately, if the per wallet share spent in your hand as a retail consumer has improved, I think every CEO across the country will be thinking as he or she how I can take the maximum wallet share. Madam, will you want to share your message to the viewers of News Prime? Yes, for sure. I would say that India is a long-term story. One needs to be confident about the fact that India is actually an oasis in the desert. और desert में तो sandstorms आते ही है, लेकिन आपको डटे रहना है, and that is how you can see long-term wealth creation happening in this stock called India. অর্থাৎ যেমনটা লক্ষ্মী আয়ার জানাচ্ছেন যে বাজারে টিকে থাকতে হবে, অনেক ঝড়ঝাপটা আসবে কিন্তু তার মধ্যেই সুসংবাদ আসবে, যেমন ভাবে এসছে এই ট্যাক্স রিফর্মেশন, এবং তাতে যদি আমরা টিকে থাকতে পারি তাহলে আগামী দিনে আমাদের জন্য বিকশিত ভারত অপেক্ষা করছে। বেশি দেরি নেই নিজেদের সম্পদকে বাড়ানোর, এবং চটজলদি নয়, ধৈর্য ধরে যদি টিকে থাকা যায় তাহলে সম্পদ বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, এমনটাই জানাচ্ছেন বাজাজ অল্টসের সিইও এবং গ্রুপ প্রেসিডেন্ট লক্ষ্মী আয়ার। ভিডিও জার্নালিস্ট নীরার সাথে নিউজ প্রাইমের জন্য সঞ্জয় সাহা, কলকাতা।